Le 22 octobre. That's right. It's the games that share the movie's title. Super Mario Galaxy and Super Mario Galaxy 2. Okay, I'll turn it over to the original director for Super Mario Galaxy, Koizumi-san. Hey, hello everyone. I'm Yoshiaki Koizumi. From here, I'll introduce the games that will be released as part of the Super Mario Bros. 40th anniversary. First, the two games you just saw were developed around the idea of what Mario's adventures would be like in space. The planets have gravity, and seeing Mario not fall off of them while upside down was very impressive, even as a developer. The second game also returns 15 years after its original release on Wii. In Rosalina's library, you can read a storybook. It's now in both games, and we've also added new pages. We hope you're looking forward to that as well. In addition, the storybook will be available as a real-life product. The new pages I mentioned won't be included, but more details, including the release timing, will be available on the My Nintendo Store website later today, so please check that out. Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2 will launch on Nintendo Switch, but you can play these games on Nintendo Switch too. Many other Mario titles are also available on Nintendo Switch, so if there's one you haven't played yet, why not take the opportunity to try it? Okay, let's introduce some other Mario games coming to Nintendo Switch 2. The latest entry in the Mario Tennis series is hitting the court on Nintendo Switch 2. Mario Tennis Fever. Use top spins, slices, lobs, and other familiar shots. But now you can also slide and use other fancy footwork with new defensive maneuvers. And swing into action with new equipment called Fever Rackets. Keep a rally going to build up your fever gauge. Then unleash a fever shot. Freeze the court with the Ice Racket. Summon mushrooms that shrink your opponents using the Mini Mushroom Racket. Or duplicate yourself with the Shadow Racket. There are 30 Fever Rackets, each with their own abilities. Pair them with 38 playable characters, the most in series history, to find your own strategy. Let's see the game modes being served up. A talking flower provides riveting commentary in tournament mode. Aim for the top by completing different objectives in the Trial Towers mode. Play matches with unexpected rules in Mix It Up mode. Even some where you'll experience wonder effects. In the online modes, choose between casual play with customizable rules in Online Room, or go for glory in ranked matches. You can even gently swing your Joy-Con 2 controller like a racket for a more authentic experience in Swing mode. Plus, after encountering monsters on a remote island, Mario and friends are transformed into babies, kicking off a series of unexpected events in the game's Adventure mode. With their tennis skills gone, the babies will need to learn how to play and defeat the monsters to return to normal. Mario Tennis Fever,
launches on Nintendo Switch 2 February 12th. That was Mario Tennis Fever. It features familiar tennis gameplay, but unique to this latest entry are fever shots, which change depending on your racket. There are plenty of other modes as well, so please look forward to it. Next, please take a look at this. Hi! What'll it be? Wow! More multiplayer mayhem is coming to the Flower Kingdom in Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition. Plus meetup in Bella Bell Park. A large plaza has been discovered in the Flower Kingdom. Bella Bell Park. Here, you can enjoy a variety of attractions that let you team up with or work against friends and family. Let's go over some of the things you can do. Collect the most coins to win. Collect coins as you make your way through the course. And don't miss your chance to get rich. Whoever has the most lives at the end wins. Use items to duke it out. Dodge attacks and try to survive. Whoever's it at the end loses. Run and hide and tag. If you're tagged, you're it. And the other players get to transform and hide. Work together to relay. Pass the bob-omb to each other so it doesn't explode before you reach the goal. Work together to get to the goal. Place donut blocks while your friends run across them. Jump to the beat. Jump in time and the lift will rise. Get in sync, then 1, 2, 3, jump! Plus, there are so many other attractions to enjoy. Grab your friends and family for multiplayer fun in Bella Bell Park. The Nintendo Switch 2 Edition adds other new content as well. Look forward to more on that in the future. Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition, plus meetup in Bella Bell Park, launches on Nintendo Switch 2 next spring. So long. Super Mario Bros. Wonder is getting a Nintendo Switch 2 Edition. As its name implies, meetup in Bella Bell Park adds more multiplayer options to enjoy. It also adds other new content, so stay tuned for more details in the future. About these chatty characters, Was it something I said? the talking flowers. We actually made them. We kind of look alike, huh? Oh, really? Sometimes they'll talk on their own, just like that. These talking flowers can make everyday life a little more fun. They're planned for release next spring. Okay, next is the last game for the Super Mario Bros. 40th anniversary part of this presentation. One day, on the island where Yoshi and his friends live, a talking book named Mr. E suddenly falls from the sky. It looks like the book has information within its pages about unusual creatures. But it can't actually see what's written down. So Yoshi jumps in to help investigate. First, let's study this flower-like creature. We found it right away. It tastes kind of sweet. You can carry this creature on your back. Touch flower buds with it, and they'll bloom. As you wander through the book,
You'll make all sorts of discoveries about the creatures you find. And those discoveries will be written down. Hey, we found some dandelions. Touch them and they'll scatter in the air. Oh no, that creature is stuck. It seems like the dandelions can absorb nutrients. Oh, they can even cause rocks to crack. Thanks to them, we were able to break the rock. It looks like there are still lots of unusual creatures residing within the book. A page-turning adventure awaits. Yoshi and the Mysterious Book launches on Nintendo Switch 2 next spring. A new game starring Yoshi is on the way. 不思議の図鑑が登場します。 The game takes place within a mysterious book. You'll make discoveries and encounter all sorts of things as you're exploring. Please stay tuned for future updates. That's all for the Super Mario Bros. 40th anniversary. In addition to the games coming in the future, the new movie releases next spring. We hope you enjoy all sorts of adventures with Mario. Okay, we'll now begin our usual Nintendo Direct. First, we'll introduce games launching on Nintendo Switch. It's time to storm into Cryptica. The mesmerizing world of Cryptica awaits in this 2D side-scrolling roguelike adventure. Fight your way through this 80s anime-inspired realm solo or with a friend in couch co-op, where every battle is twice as chaotic and twice as thrilling. Hone your swift swordplay against a variety of foes, uncover a wide array of unique melee and ranged weapons, and glide through ever-shifting biomes with graceful, acrobatic moves. With the help of magical creatures called Storm Hearts, you'll gain permanent upgrades to boost your abilities and help you on your next run. And in couch co-op mode, you can experiment with ability upgrades by combining and sharing power-ups for different playstyles. Storm Lancers launches exclusively on the Nintendo Switch system later today. The wilderness is calling. Transform a wild island inspired by the Australian outback. In this charming survival life sim, there are plenty of ways to make this wilderness your home. Plant crops, catch fish, gather resources, and plenty more. But don't let your guard down while exploring. Wild creatures may attack, so use your tools, weapons, and wits to make it out in one piece. As you progress, you can turn this rugged island into a bustling town. Visit shops, enjoy festivals, and talk with visitors. Some of them might even decide to live here. Plus, up to 4 friends can build and explore together in local or online co-op. Dinkum launches as a timed console exclusive on the Nintendo Switch system November 5th. Pre-orders and a demo will be available later today on Nintendo eShop. Embark on a colorful adventure. Save a mysterious planet in the platforming adventure Popucom. Team up locally or online in this multiplayer-only game. On this planet, color is key. Attack enemies with the same color to defeat them. Each adventurer can only fire 2 colors, so you'll need to swap between them during battle. Timing is critical too. Work together to fire colors at the right time to overcome obstacles. You can also use items like shields to block lasers or drones to create platforms. Powerful bosses can be found at the end of stages. Team up to take them down. Additionally, in party mode, up to 4 pals can take on a variety of challenges together. A colorful co-op adventure awaits in Popucom, launching on Nintendo Switch this holiday.
Here, on this small island floating in the sea, are me characters, each living their own carefree lives. When is the game coming out? Let's take a look at what's happening in the Tomodachi Life Living the Dream game. You're in charge of this island. You can create me characters of anyone you'd like living here. Base them on a friend, a family member, or even yourself. Once you've chosen their personality and voice, My name is Anne. your me is good to go. I can't wait to start living here. The me characters you create will enjoy their island life however they see fit. Wonder what's up? I'm so hungry. Food for thought. Yum. Enjoy. Looks like that hit the spot. This me looks bored all by their lonesome. Someone needs a pick-me-up. Leave a charcoal with a Grammy. Oh, blap. They really hit it off, all thanks to this meetup. This is just a small slice of the life here on the island. Stay tuned for more information in the future. We interrupt to bring you some breaking news. This just in. Following previous reports of a 2026 release date, we can now confirm that Tomodachi Life Living the Dream launches next spring. More on this story as it develops. There was breaking news in that trailer. Tomodachi Life Living the Dream will launch next spring. 26年の春に発売します。Please wait a little longer for this new dream life. Next up are games heading to Nintendo Switch 2, including some games that will also be available on Nintendo Switch. Dash, slash, and clash in these games. Get over here and choose your fighter in this totally toasty collection of Mortal Kombat classics. This compilation features multiple classic games from the 90s and early 2000s, including arcade, console, and handheld versions. Friendship matters, so fight your pals locally or take the in-game tournament global with added support for online play. Want a break from combat? Dive into an interactive documentary that includes concept art, archival footage, and exclusive interviews with the original creators. Prepare to test your might when Mortal Kombat Legacy Collection launches digitally on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 30th and physically December 12th. Let's finish this. Experience the first game in the Final Fantasy VII Remake Trilogy. Step into the role of Cloud Strife, a former member of Shinra's elite soldier unit. While he's working as a mercenary, the legendary hero Sephiroth, who supposedly died on a past mission, suddenly appears. The fate of the planet is now in your hands. Final Fantasy VII Remake Intergrade launches on the Nintendo Switch 2 system January 22nd. Save the world from malicious machines in this action roguelite adventure. Battle foes to rescue robot allies. Collect resources and create a place for others to call home. Then, customize your weapon classes and unlock powerful abilities. You can also catch fish, harvest crops, and craft items between missions. Online, you can team up with friends in co-op or via game share. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Linked Banner of the Spark launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today.
daughter of Hades, princess of the underworld. 'Twould seem that you are finally prepared. But time itself is against us. And war has come to Mount Olympus. Shall you rush now to your family's defense? Or shall you strike our enemy in the heart of the underworld? You know me, Headmistress. I'll do both. Death to Kronos. Prepare to battle beyond the underworld of Greek myth in Hades 2. Play as the princess of the underworld to take on the sinister Titan of Time. Wield powerful weapons of night, the Sister Blades, the Moonstone Axe, the Witch's Staff, and more. Cast a binding circle to ensnare your enemies and gain the upper hand. Along the way, the gods of Olympus will grant you new skills and abilities. Mix and match to find the most powerful combinations. Each time you set out, you'll be faced with different choices. And you'll keep growing stronger and unlocking new upgrades. Discover new secrets and unravel the story. On Nintendo Switch 2, experience the action in up to 120 frames per second in TV mode. Hades 2 launches first for consoles on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch September 25th. New amiibo figures ride in. The Kirby Air Riders game is coming soon, and 2 new amiibo are also on the way. Tap them to summon figure players that you can train. Your figure players will level up as they compete, and their machine's proficiency level will also increase. Plus, with the amiibo, you can swap riders. Just like in the game, you can choose your rider and machine. Levels are also transferred over. These 2 new amiibo will be available November 20th, the same day as the game's launch. Be on the lookout for even more Kirby Air Riders amiibo updates in the future. And a second Kirby Air Riders Direct, hosted by the game's director, Mr. Sakurai, is also on the way. After traveling back in time, Princess Zelda meets the first king of Hyrule, Rauru, and the queen, Sonia. She joins them to take on Demon King Ganondorf in a conflict that will come to be known as the Imprisoning War. Take on hordes of enemies as you fight alongside your allies. Like this brave Korok. Get familiar with your allies' abilities so you know which character to swap to in any situation. Zonai devices can bring water, wind, and other effects to combat. Make strategic use of them to counter your enemies and alter the flow of battle. Pair up with nearby allies to unleash mighty sync strikes. Depending on the pair, sync strikes can deal high damage or have a variety of other effects.
invite a friend to fight alongside you in split-screen co-op. And with Game Share, you can play together on 2 separate systems, even if only one player has the game. Uncover ancient truths that were only glimpsed in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment launches on Nintendo Switch 2, November 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Right, that's enough for one day. Time for me to head back to the castle. And remember, not a word about this place to anyone. There's more to the world than this island, and we're going to prove it. Okay, 1, 2, 3! It all began with a spark of curiosity. Guided by a mysterious tablet, a group of young heroes embark on a journey to reclaim a lost world. As they venture into the unknown, they'll encounter mighty foes and a myriad of twists and trials. What awaits them beyond it all? Dragon Quest VII Reimagined. That's the spirit. Look out, world. Here we come. That was Dragon Quest VII Reimagined. We hope you're looking forward to the journey ahead in this reimagined world. Now, we'd like to announce 2 things. First, here's some news about the Nintendo Today smart device app. The app continues to deliver all sorts of information about Nintendo games and characters on a daily basis. And we're adding a new Kirby theme. We're also delivering information regularly about Kirby Air Riders leading up to the game's release, so please check that out. Secondly, we have news about Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Please take a look at this. Coming to Nintendo Classics, Virtual Boy. You'll be able to enjoy a collection of Virtual Boy games in stereoscopic 3D while playing on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. In order to play, you'll need this dedicated accessory. This recreates the form of the original Virtual Boy hardware by inserting a console to play. Both Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch are supported. Play Mario's Tennis, Galactic Pinball, Tellero Boxer, and more. The 14 classic games shown here are planned to be released over time. Virtual Boy Nintendo Classics is scheduled to launch February 17th. The dedicated accessory needed to play Virtual Boy Nintendo Classics will be available in the future. A cardboard model of the accessory will also be available. Ooh.
We hope you're looking forward to Virtual Boy, Nintendo Classics. Okay, let's see some more headlines. The crimson butterfly soars again. Minakami Village, a place said to have vanished from the map. But when twin sisters, Mio and Mayu, find themselves lost and wander into the village, they encounter the unthinkable. The victims of a past tragedy. Now, Mio must use the camera obscura, a device that can pacify the unsettled ghosts and find a way home. But as she delves deeper into the mystery, Don't let go of my hand. Mayu's sanity slips away. Where will the crimson butterfly lead them? Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake launches on the Nintendo Switch 2 system early next year. Upgrade your play with the Nintendo Switch 2 editions of these games. In the Nintendo Switch 2 edition of One Piece Pirate Warriors 4, you'll face off against more on-screen enemies than ever before as you aim to become King of the Pirates. Enjoy camera play and more in Overcooked 2, Nintendo Switch 2 edition. Serve up dishes and reactions while you cook together. Mouse controls are cropping up in the Nintendo Switch 2 edition of Stardew Valley. Plus, up to 4 friends locally can play in split-screen multiplayer. And with Game Share, up to 4 players can play together if one person has the game. 5 new levels, including Candyland and Museum, are dropping in with Human Fall Flat Nintendo Switch 2 edition. Plus, with mouse controls, you can enjoy a new way to wobble with physics-based fun. Craving more to clean? Power Wash Simulator makes its triumphant return with a shiny new entry in the relaxing Clean 'em Up series. Unholster your washer and effortlessly blast the dirt away as you transform your sullied surroundings into squeaky clean scenes. Make use of new tools and supplies, including enhanced soap, a surface cleaner, additional power washers, and rigging equipment for those hard-to-reach places. Wash your way through a fresh campaign as you explore even more of Muckingham. Then venture into new, grimy locations, including Detergento and Lubra City. After a hard day's work, take some time to unwind in your home base and spruce up the place with furniture and accessories you've collected. And for the first time, up to 4 players can make progress in the campaign together in online co-op, or split the work between 2 players with local split screen. Very satisfying indeed. Sit back, relax, and clean to your heart's content when Power Wash Simulator 2 launches on the Nintendo Switch 2 system this fall. The fruit matching phenomenon returns. Suika game is back and rounder than ever. This time, the fruit falls toward the center of a circle, and you can drop it from any angle. It's 360 degrees of fruit dropping fun. If you combine fruits a of times, it's Super Evolution time. When this is active, you can earn bonus points based on the number of fruits you merge. Plus, with the Nintendo Switch 2 version, you can play with others locally via Game Share. This allows you and
And when? Suika Game Planet launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch this winter. Le 4 décembre 2025, buddy! This is where you're from, DK? This island is beautiful. Non! C'est Donkey Kong 64! DLC is smashing its way into Donkey Kong Bonanza. This new edition lets you barrel around DK Island, the home of some familiar faces. And if you finish the main game story, Void Kong will offer you a position in the ranks of the Void Company. What do you think? Your mission? Collect as much shiny green ore as you can in Emerald Rush. Meet your emerald quota within the time limit to clear each round. The key to amassing emeralds is collecting fossils to gain perks. Collect a fossil and you'll get to pick from 3 random ones. Perks have different effects, like getting more emeralds from defeated enemies or more jam-packed treasure chests. There are all sorts to choose from. Gain and stack perks, then collect oodles of emeralds. You can also smash Vanadium gems to gain random skills that power up Donkey Kong during your run. Your perks and skills reset after each run. But Fossil and Vanadium gem locations stay the same. Refine your winning strategy with each go. When a run ends, you'll earn in-game rewards based on how well you did. Playing can net you new fashions and statues to display on DK Island. Plus, you'll get to play Emerald Rush on more layers. Take on the challenge to earn that promotion. The Donkey Kong Bonanza, DK Island, and Emerald Rush paid DLC launches on Nintendo Switch 2 later today. Plus, a free demo of the main game will also be available on Nintendo eShop later today. Donkey Kong Bonanza is getting paid DLC called DK Island and Emerald Rush. Please look forward to collecting lots of emeralds in Emerald Rush
and exploring this modern take on DK Island. Next, please take a look at this. This land is just waiting to be shaped by a Ditto that looks like a human. And what's that in the grass? Oh, that's Bulbasaur, a grass-type Pokemon. What's this? Looks like Ditto's got an idea. By learning this move, you can make grass grow. Squirtle's water gun will keep it all healthy. As nature flourishes, so do the Pokemon. Collect rocks and wood to build with. Till the fields and grow delicious crops. Build homes for the Pokemon you meet. There's so much to do here. No need to rush, though. Go at your own pace, and you'll have a wonderful space before you know it. Pokemon Pokopia. A brand new Pokemon game is coming to Nintendo Switch 2. We hope you're looking forward to Pokemon Pokopia, where a Ditto with a human appearance builds a new life with other Pokemon. Next, we have information about another Pokemon game, which launches very soon. It appears that new Mega-Evolved Pokemon have been discovered in Lumio City, where people and Pokemon live. Pokemon Legends ZA launches October 16th. We have one more Pokemon trailer. Please take a look.
Pokemon Legends ZA is getting paid DLC called Mega Dimension. Raichu has 2 different Mega Evolutions. How do you think they'll perform? More details will be shared in the future. Let's move on to some more headlines. Ready for some killer fun in the sun? Are you okay? You seem pretty out of it. Originally released over 10 years ago, Danganronpa 2 Goodbye Despair is making the ultimate comeback. While on a school trip to Jabberwock Island, you and your classmates are trapped in a murderous game. After each deadly incident, a heated class trial will begin. In high-speed detective action, you'll shoot down contradictions and counter opponents to reveal the truth. And along with the main game, an additional story is included. One incident will trigger an entirely new scenario with different victims and culprits. The wait is over! The next class trial is about to begin! Danganronpa 2x2 launches on the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch systems next year. Make history in the 3 kingdoms. Dynasty Warriors Origins is marching on to Nintendo Switch 2. The 3 Kingdoms, an era of warring factions. As a nameless hero, join forces with Xiao Xiao, Sun Jian, or Liu Bei on your journey to become a true warrior. Your choices will influence your story and may even alter historical events from the 3 kingdoms. Plus, paid DLC is on the way. Choose a different path and experience new developments that weren't in the main story. Walk your own path and become a one-man army. When Dynasty Warriors Origins and the DLC both launch on Nintendo Switch 2, January 22nd. 2 fates are now intertwined. Welcome to the sprawling world of Monster Hunter, where all sorts of monsters live. By bonding with certain creatures called monsties, you can traverse the land, climb cliffs, swim across water, and fly through the air as you freely explore the map. However, a strange phenomenon that causes petrification now threatens the world. It's up to you to venture forth and find the source of the danger in order to prevent total calamity. Raise your monsties, bond with them, and work together to face whatever stands in your path. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection soars onto Nintendo Switch 2, March 13th.
Hello? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Oh, you're FBI? Investigating all these strange deaths, huh? Grace. Stay close to me. I'm coming. Keep moving. What's wrong? I'll explain later. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Tell me what's going on. Something important. I'm scared. Grace. There's no escaping your destiny. A brand new entry in the Resident Evil series is launching on Nintendo Switch 2. We hope you're looking forward to Resident Evil Requiem, where you'll face unknown nightmares. Plus, Resident Evil 7 Biohazard, the first in the series with a first-person perspective. And Resident Evil Village, which broke new ground for the series, also launched the same day. Thank you for watching so far. Next will be our last announcement. Please take a look. Bold warriors, draw now upon your strength. Hold fast to the devotion in your beating hearts. Hear me now as I declare that the heroic games have begun! I only want to fight so I can save my father's life. What I seek is a great strength. An unyielding strength for any foe. Sheer strength to uphold the faith I hold dear. Above all, I need the strength to lead my people. Strength enough for a queen! It is imperative that I face it again. I must cull it with this blade. My full strength. There's a man I hate so much that simply killing him will not satisfy me. For that reason, I refuse to die. I won't let you hurt her! And now warm blood is served in a
truly come. You think I'd let you deny me my feelings? I refuse to accept defeat. Not now! For those who stand upon the final stage, I shall grant whatever wish you may desire. So say I, the Divine Sovereign, that I vow to you. The years were long, weren't they? Have you forgotten me so soon? That was the trailer for Fire Emblem Fortune's Weave, the latest in the series. This intertwining story happens alongside the thrilling, heroic games. What kinds of stories await? Please stay tuned for future updates. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Allô? Donc non, c'est pas vrai de dire que la plupart sont des remakes. Il y a Mario Galaxy 1 et 2 que oui, mais le Yoshi et le livre mystérieux, c'est pas un remake. Metroid, c'est pas un remake, c'est Metroid 4 Beyond. Il y a aussi eu Pokémon ZX, c'est pas un remake. T'as Mario Tennis, que c'est pas non plus un remake. Faut pas oublier que c'est une console Nintendo. Donc les jeux Nintendo, c'est ce qu'on vient chercher. C'est sûr, t'achètes pas de Nintendo Switch 2 pour jouer à Resident Evil. Au pire, Resident Evil sort dessus, puis tant mieux. Mais sinon, ben, t'achètes une console Nintendo pour jouer aux jeux Nintendo. Ensuite, Donkey Kong Bonanza, c'est pas un remake, c'est un jeu qui est sorti sur Switch 2. Fait que le DLC de Donkey Kong Bonanza, qui est l'île de Donkey Kong, c'est pas non plus un remake. C'est encore une fois une exclusivité, quelque chose de plus. Il y a aussi eu Pokémon avec Ditto qui prend l'apparence humaine, que c'est une espèce de Stardew Valley mélangé avec, je sais pas moi, une espèce de Animal Crossing, que c'est encore une fois. C'est pas grave que ça sorte sur Switch 1 aussi, c'est normal. Nintendo vont pas s'asseoir sur. Nintendo vont pas s'asseoir sur 153 millions de Nintendo Switch 1 vendus. Mais c'est pareil des exclusivités. Parce que la Nintendo Switch 2 est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle console, c'est pas une nouvelle génération, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme la suite de la Nintendo Switch 1. C'est pas une évolution, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Nintendo l'ont toujours dit. Il faut voir la Nintendo Switch 2 comme un modèle de Nintendo Switch et non pas comme quelque chose qui remplace la Nintendo Switch. C'est là où vous faites erreur. C'est pas une Nintendo Switch 2 dans le sens à proprement parler. C'est une Nintendo Switch nouveau modèle. Mais pour la distinguer, ils ont mis un 2. Donc oui, comme je le dis, ils vont encore faire des jeux pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pendant encore un très long moment. C'est comme complémentaire, exactement, Chess. Sont toutes les deux complémentaires. Faut que vous compreniez, là, mettez-vous ça dans la tête que quand la Nintendo Switch OLED est sortie, ça n'a pas éclipsé la Nintendo Switch classique. Et bien là, la Nintendo Switch 2 n'éclipsera pas la Nintendo Switch 1, pas à court terme. À moyen long terme, oui. Mais pour l'instant, il faut comprendre que c'est une. C'est comme la petite sœur, là. C'est pas un remplaçant. Oui, mais Ciboire, il n'y a personne qui est obligé de l'acheter, la Nintendo Switch 2. Personne n'est obligé de le faire. C'est une Nintendo Switch en mieux. Bon, fait que moi, ce que je vais faire, je vais juste redémarrer mon live sur mon gros téléphone. Parce que là, sur l'ordinateur, c'est pas pratique. Donc, j'espère que vous avez aimé le Nintendo Direct. On s'en reparle dans 30 secondes. Il n'y a pas eu de Zelda en passant, c'était un Dynasty Warriors. Un Hyrule Warriors. Il n'y a pas de Zelda, c'est un Nintendo Switch 2 qui arrive. Donc, je redémarre mon live, ce sera pas très long.
Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Ceci dit, le Mario Galaxy 1+2, moi, j'ai vraiment hâte. Je sais pas pour vous, là, mais c'est ce qui m'a fait le plus envie durant toute cette présentation. Et j'ai trouvé ça regrettable qu'ils en profitent pas pour faire la collection New Super Mario Bros. All-Star. J'ai trouvé ça regrettable qu'ils en profitent pas pour sortir Donkey Kong 64 sur la Nintendo Switch Online sur Nintendo 64, mais on l'a vu dans une présentation où ils ont fait un petit leak accidentel. On l'a vu, le logo Nintendo 64, puis on l'a vu le petit encart de Donkey Kong 64. On l'a vu. En tout cas, moi, je l'ai vu. Fait que je le sais que Donkey Kong 64 arrive sur Nintendo Switch Online. Bon, ça y est. Je vous l'avais dit en Mario Galaxy 1+2, c'était sûr. Sûr. Merci Lotois, c'était sûr il y a 5 ans quand il n'y avait pas mis Mario Galaxy 2. C'était sûr qu'il allait faire ça, je vous l'avais prédit. C'était sûr. Ça ne pouvait pas faire autrement que ça. Ça ne pouvait pas être autrement. Bon matin tout le monde, en passant, je suis content de tout vous voir. Ce fut un Nintendo Direct en mi-figue, mi-raisin. Au début, c'était super, puis très rapidement, c'est devenu de la merde. Oui, Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 pour Mario Galaxy. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Lily? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, toi? Tu ris. Ouais, et rapidement, c'est devenu de la merde. C'est ça. T'as-tu écouté le Nintendo Direct avec nous ou tu viens d'arriver? C'est devenu rapidement de la merde. Les 15 premières minutes étaient super, puis après, c'est devenu de la crise de merde. De la bullshit. Ah! J'avais le goût de fermer ça, mais je voulais respecter. Parce que je me suis dit, ceux qui sont dans mon live, qui écoutent le Nintendo Direct, qui ont fait le choix de l'écouter dans mon live, puis de pas aller le trouver sur YouTube. Fait que si j'avais fermé le Nintendo Direct, si j'avais fermé le live comme ça, tout le monde qui voulait écouter le Nintendo Direct, l'aurait eu dans le cul. Fait que c'est pas parce que j'aime pas ça que j'ai respecté le monde, mais critique, j'avais le goût de fermer. Mais au début, c'était bon. J'ai commencé à trouver que c'était chiant à partir du jeu Yoshi. Le jeu Yoshi et le livre mystérieux, là, quand c'est apparu ce jeu-là, là, fini. J'ai plus de fun. Plus de fun du tout. Je sais pas pour vous, là, mais moi, c'est le jeu Yoshi qui a tout scrappé. Hey, quand le monsieur Tanaki Tezuka a dit « Nous vous présentons le dernier jeu Mario pour le 40e anniversaire », j'étais comme « Ah ouais, hey, yes, New Super Mario Bros. All-Star ». Yoshi? Ah. Puis les graphiques sont même pas beaux. Ah. Ah non. Je l'ai pas aimé. Non, ce Yoshi-là, il va pas dans ma collection. Promis, ça va pas dans ma collection, ça. Non! Ça s'en va nulle part. Ah oui, j'ai juste aimé le bout de Mario, exactement. Juste le bout de Mario. Rien d'autre. Je trouve que Nintendo font des drôles de trucs ces temps-ci. Un Yoshi bizarre. Je comprends qu'ils essaient des choses, là. On va leur souhaiter qu'ils se replacent rapidement. Pokémon, Pokémon Pokota, là. Pokopia. Ben non, Sylvain, ils vont se replacer. C'est normal. Ben tu vois, Jen, regarde, je vais t'expliquer quelque chose, ma belle Jen, ok? Puis écoute bien. Puis ça se peut que tu sois pas d'accord avec moi, mais
sincèrement, là, je suis désolé, Jen, tu m'aimeras pas matin. Ce Pokémon Pokopia, moi, je trouve que c'est de la bullshit. Puis là, je ne juge pas ton droit d'aimer le jeu ou pas, puis je juge pas la qualité en elle-même. Mais vous en avez pas assez des jeux Stardew Valley-ish, des jeux Animal Crossing-ish, puis des jeux Open World-ish. Vous en avez pas assez. Me semble que quand je regarde Stardew Valley, quand je regarde les Sims, quand je regarde Animal Crossing, puis ce nouveau Christ de Pokémon, me semble que c'est toujours la même hostie d'affaires. Vous en avez pas assez de faire la même affaire, mais avec des graphiques différents? Me semble que moi, je m'emmerde. C'est un style de jeu que j'aime pas d'ailleurs. Les espèces de jeux bac à sable où vous faites un peu ce que vous voulez, là. Mais je veux dire, dans le fond, tu prends Animal Crossing, là, puis tu fais juste maquiller ça avec du Pokémon, là, puis voilà, tu l'as, ton Pokémon Pokopia. Je veux dire, je comprends pas qu'est-ce que le monde trouve à ça. C'est le même maudit jeu. Encore et encore. Fait que là, tu vas me faire croire, Jen, puis c'est pas contre toi, je t'aime beaucoup, puis tu le sais, mais tu vas me faire croire que là, tu vas acheter Pokémon Pokopia, puis là, après ça, quand tu vas l'avoir terminé, ah yes, je veux Stardew Valley. Là, tu vas avoir fini Stardew Valley, puis Animal Crossing. Calice, c'est pas des jeux, c'est toute la même affaire. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il me semble qu'il y a un peu de variété, je sais pas. Tu sais, les Mario, ils se jouent tous différemment. Tu comprends ce que je veux dire? Mario Galaxy, Mario Kart, t'as Mario en 2 dimensions, Mario 64, Mario Sunshine. Puis t'as ces hosties de jeux-là, que c'est tous des copier-coller, que c'est tout le temps la même affaire. Je sais pas si tu suis ce que je veux dire. Ça me tape ses nerfs. Et puis les graphiques se ressemblent toutes. C'est toute la même affaire. Enfin, peut-être que c'est parce que j'aime vraiment pas ce genre de jeu-là que ça me tape dans l'œil de même, là, mais... Il me semble que je vois juste ça, la copie. Il me semble que c'est plate, tous les jeux deviennent comme identiques. Merci Athéna. Il me semble que ce serait le fun d'avoir des jeux un peu plus variés, non? Je sais pas. Là, j'attends ce que la belle Jen va dire. Je pense que j'ai mordu le doigt matin. Non, c'est pas pareil, Sylvain. Il y a des twists différents dans chaque jeu Mario. Faut vraiment que tu joues au jeu Mario pour comprendre. C'est pas pareil, pas en tout. Nintendo, à chaque fois qu'ils font un jeu Mario, ils s'efforcent toujours de faire les choses différemment. Dans Mario Odyssey, t'as Cappy, qui change la donne. Dans Mario Sunshine, t'as Jet, l'espèce d'aspirateur buse, propulseur d'eau qui change la donne. Dans Mario 64, t'as la casquette ailée. T'as la casquette de Mario métal, etc. Dans Mario Galaxy, c'est la gravité. Il y a toujours un concept différent dans chaque Mario. Même dans les Mario Kart Même dans les Mario Kart, c'est jamais pareil d'un opus à l'autre. Il y a toujours quelque chose de plus de différent. Mais Sylvain, dans le jeu de Pokémon, c'est carrément la même chose qu'un Animal Crossing. Il se force même pas. C'est du décor. Dans le fond, le but, c'est d'aller crafter des ressources pour construire des objets puis décorer la place. C'est pas Animal Crossing, ça? C'est pas Stardew Valley, ça? C'est littéralement la même putain d'affaire. Pas d'histoire, pas de but, rien. Juste crafter. C'est pas le fun. Mais non, entre le nouveau Mario Kart et l'autre, c'est pas identique. Le nouveau Mario Kart, t'as un open world gigantesque, avec des courses toutes interconnectées, avec des intermissions, avec des tas de missions, justement, dans le monde ouvert. T'as le nouveau mode survie. C'est pas en toute la même chose. C'est pas en toute la même chose. L'ancien Mario Kart, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Puis c'était des circuits qui n'étaient pas connectés. Il n'y avait pas d'open world. Bref. Les objets sont pas les mêmes. Non, c'est pas le même gameplay non plus, JP. C'est pas non plus le même gameplay. Mais si vous voulez vous obstiner, obstinez-vous. Je sais, Sylvain Pelletier, je suis pas là pour critiquer la beauté de l'open world, mais au moins, ils ont fait quelque chose de différent qui était agréable. Après, est-ce que c'était bien fait, mal fait, ça? On peut tous avoir notre avis subjectif, mais c'est pas vrai de dire que Mario Kart World égale Mario Kart 8. Pas vrai du tout, là. Mais,
ceux qui sont de mauvaise foi puis que les jeux vidéo, c'est pas leur passion, ils vont me contredire. Moi, je parle avec mon cœur parce que c'est ma passion. J'aime Nintendo, puis je sais quand ils font des bons coups, je sais quand ils font pas des bons coups, puis je trouve que ces temps-ci, Nintendo vont tout droit dans le mur. Nintendo vont tout droit dans le mur. T'as-tu écouté ce que j'ai dit, Jen, ou pas? Parce que je me suis adressé à toi, puis t'as pas répondu. Tu devais être pas contente de ce que j'ai dit, là. Tu vas me mordre le doigt. Parce que je t'ai mordu le doigt. Mais je l'ai pas vu, ton commentaire, il a pas passé, Jen. Il a pas passé. Je te le dis. Je vois pas le commentaire. Le dernier commentaire que je vois, c'est oui, le poke, quelque chose, il m'intéresse. Bref. Bonne journée, Doom. The Great. Avant, t'avais le The Great dans ton pseudo. Ben, c'est parce qu'on le sait pas, c'est quoi les jeux qui vont être présentés dans Nintendo Direct, fait que c'est normal que je l'ai écouté. Beau matin, Ténant. Ah, je pensais que c'était toi, Doom the Great. Ben, vous aviez le même pseudo. Doom et Doom the Great. Comme quoi. Pas grave, Jen, je le vois pas ton commentaire, fait que... J'imagine que tu dois pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Non, mais je sais c'est qui. Ah, cool. Tiens, ils vont aller au courrier. J'ai entendu le courrier passer le temps que j'étais en train d'écouter le Nintendo Direct. Direct to you. C'est un colis pour... Tu veux faire des badages, tu finis ton Nintendo Direct? Ouais, j'ai fini. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es drôle. Bon, c'est ton colis. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle doit être contente d'avoir reçu ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Elle va nous déballer ça. Je sais même pas si c'est quelqu'un qui a envoyé de quoi aussi. C'est... Qu'est-ce qu'elle a fait là, elle? Et je vous jure. Fallait que je vous montre ça, ça valait 1000 $. Bon, ok. Ouais, j'ai vu, je l'ai écouté, Caroline. Vous m'apprenez rien du tout. Tout ce qui est dans l'univers Nintendo, vous allez jamais rien m'apprendre. J'ai écouté le Nintendo Direct. J'étais très content de l'écouter. The Super Mario Galaxy Movie, au printemps 2026. Mais je pense pas que ça va être super bon, ce film. On verra, mais... j'ai des réserves. Et moi, je prédis quelque chose. Ouvrez bien vos oreilles sur ma prédiction. Oh, j'ai mal, ça serre. Ouvrez bien vos oreilles. Je prédis que le prochain jeu Mario 3D sera Super Mario Galaxy 3. Ou Super Mario Galaxy World, quelque chose comme ça. Ça ne fait aucun sens que Nintendo fasse un nouveau film Mario Galaxy s'il n'y a pas de nouveau jeu Mario Galaxy. Quand ils ont fait Super Mario Bros. Le film, Super Mario Bros. Wonder est sorti juste un peu après. Donc, s'ils font un film Super Mario Galaxy, juste après,
ils vont faire un Super Mario Galaxy 3 qui va sortir exclusivement sur Nintendo Switch 2. 0$, 0$, Jen, il va être dans le Nintendo Switch Online. Non, j'ai pas pris de café encore. Ben, Robert, ils ont annoncé... T'es pas muté, Florence? Marc-André, c'est ce que j'ai reçu. Des bas coronavirus. Avec des affaires en cercle, encore coronavirus. Des macarons, bon. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'ils vont faire un Mario Galaxy 3. Ils ont annoncé le film. Ça, le film, oui, mais je le savais. Pour Super Mario Galaxy 1 plus 2, ça fait des semaines que je le dis que ça va être ça. Mais, je suis convaincu qu'ils vont faire un Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy World, Super Mario Galaxy 3. Mais moi, je penche plus vers Super Mario Galaxy World pour aller avec le film. Donc, ils nous font la duologie de Super Mario Galaxy 1 plus 2 HD qui sort sur Nintendo Switch et Switch 2. Ils nous sortent le film Mario Galaxy pour nous mettre en bouche le prochain Mario 3D qui ne sera autre qu'un Super Mario Galaxy grandiose de style open world cosmique. Je suis sûr. J'espère que c'est ça. Puis s'ils font ça, j'espère qu'ils vont faire la chose correctement puis qu'ils vont pas scraper Mario Galaxy. Parce que j'ai horreur quand ils scrapent une licence que j'aime. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, là. C'est un prank. Ah, regarde, réussi, je l'ai replacé vite. Je suis rendu doué pour replacer ça. Regardez. Coronavirus. Coronavirus. Ouais, un vrai Mario Galaxy en open world. Des bas COVID. C'est possible. COVID. Vas-tu les porter? Non, j'ai peur. C'est d'un coup que ça me donne la COVID. Et après ça, j'ai des macarons COVID. I survive 2020. C'est n'importe quoi. C'est I survive 2020. Puis il y en a un autre, c'est COVID-19. Ouais, on a déjà reçu quelque chose comme ça. C'est la Ah ouais, la deuxième fois. dernière fois, c'était des macarons. Là, il a investi un peu plus, il a mis des bas. Ouais, il veut pas nous envoyer de cadeaux TikTok, mais il nous envoie des trucs COVID. C'est n'importe quoi. Ah, écoute. Non, c'est ça. Mario Galaxy Open World, comment ça pourrait se manifester? Comment ça pourrait se manifester? Comment ça pourrait se manifester un Mario Galaxy Open World? C'est facile. Faut imaginer un Mario Galaxy avec des planètes et peut-être possiblement des zones en vaisseau où on peut sauter dans la galaxie puis se diriger vers les planètes par nous-mêmes et non pas juste par des étoiles qui tournent. Donc on peut naviguer dans la grandiosité de la galaxie. Partout. Puis trouver des planètes un peu partout. Peut-être avec un vaisseau, peut-être, je sais pas comment ils peuvent faire, peut-être avec le retour de jet pour se propulser. J'en ai aucune idée. Mais c'est très possible de le faire. Imaginez, vous êtes dans un vaisseau, vous devez atterrir sur la planète et naviguer à travers la planète. Merci, Juliane. Il nous manque une rose. Merci, SMK Audio Tracker. Je t'allais ça. Non, bon. Karim. Merci, Jeff.
André. Quoi, Florence? Moi, à 10h45, je Quoi, quitte. Florence? Pourquoi? Parce que je m'en vais me faire épiler les sourcils, mais je reviens tout de suite après, c'est pas long. Ok. Et qu'on se reprendra tout de suite après, là. Bah, je sais pas, là, on verra. Pourquoi? Je voulais checker, donc. Allô, Aria? Non, j'ai pas été chez la coiffeuse. Ça va bien, toi, Jessie? Merci. Fait que c'était à 1h45 de rendez-vous ou. Non, je pars à 45, c'est à 11h. Il va à pied? Non, je vais pas à pied, c'est trop long. Dis-moi pas que tu prends un Uber pour aller à la place Saint-Eustache, là. Pas à la place Saint-Eustache. Ben, la place Saint-Eustache, c'est à côté. Non, mais c'est pas là. C'est pas ici? C'est à Deux-Montagnes. Attends. Mon Dieu, c'est loin. Non, je sais. Bon. Merci, Lily Rose. Merci à tous les tapoteurs. Merci Girly pour le cœur d'équipe. Merci à Métoile pour les cadeaux. C'est très Merci, gentil. Martino. Ouais, qui va être plus simple. Oui, ça va, Girly, c'est parce que j'ai vu une abeille. J'aime vraiment pas ça. Regarde. En tout cas. Je déteste les abeilles. Moi, hein, ils veulent me piquer. Ils veulent toutes me piquer, les abeilles, quand ils me voient. Le dard, il fait ça, là, puis ils viennent vers moi, puis ils essaient de me piquer. Ils me foncent dessus. À chaque fois que je suis dehors, proche d'une abeille, ils essayent de me piquer. Je comprends pas. Tout... On dirait que l'univers me déteste. On dirait que l'univers me déteste. Mon père est dehors, les abeilles, les guêpes s'en vont. Moi, je suis dehors, ils veulent me charger puis ils veulent me piquer. Je comprends pas. Faut pas que tu t'en occupes. Ah ouais, ils veulent me piquer. Ils me foncent dessus. Tu regardes trop. Tu riras pas, mais qu'il y en a une qui s'intéresse sur ta main pour te piquer. Mais je suis juste la rouquine. Tu vas mourir, mais qu'il y en a une qui te pique dans le cou, sur la main. Piquer qui sont en arche. Pas les guêpes. Oui.
Là, je le pas. Enfin, c'était fin classe. Série deuxième. Ils sont vite, les calices. Ah oui. C'est pas la douleur qui me fait peur, si boire, c'est pas ça. Ce qui me fait peur, c'est la réaction allergique. Je m'en fiche de la douleur. Pas la douleur qui me fait peur. J'ai juste pas envie de me faire piquer et de mourir, c'est tout. Bon, ben vu que ça joue pas, je vais faire autre chose. Hein. Vu que ça parle pas, ça joue pas, ça fait rien. Je vais aller regarder les informations, c'est tout. Quand vous voudrez parler, ben vous manifesterez autrement. Ah, si boire, c'est quand tu vas comprendre. Ça, c'est une bonne question. Super Mario Galaxy. 1 plus 2. Ouais, il comprend. On peut dire qu'il comprend. Je sais pas. Je sais pas si on peut dire qu'il comprend. Ouais, c'est le 2 octobre que le Mario Galaxy 1 et 2 sortent sur Nintendo Switch. Et on est le 12 septembre, donc 21. Dans 20 jours. Ben oui, un petit loup dangereux, ben oui. Ah, pense ce que tu veux, ça me dérange pas.
Bon, Florence est partie. Oups. Retirer, je peux pas. T'es parti où? Ben, parti, le live a coupé parce que j'ai pris un appel, puis... C'est pas grave. De toute façon, faut que j'y aille à mon rendez-vous médical, fait que... Bon, ben, je voulais dire bye à Florence, puis je voulais lui faire comprendre que je l'ai pas flushé, mais j'ai l'impression que elle n'est plus là. Bon, ben, bonne journée tout le monde. On se revoit tantôt après mon rendez-vous médical, peut-être. Peut-être plus ce soir, je sais pas. Bye.